Ystävät Porissa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Nyt on aika seistä Israelin rinnalla. Meillä on vieraanamme Jan Willem van der Hoeven Israelista. Tervetuloa Suomeen. Welcome to Finland. Thank you. It's good to be back. It's good to have you back. What is burning in your heart? I've said it many times. I have believed that there may something special be between Finland and Israel. And I come here with a hope that the Lord will so speak to the Christians in a new way about not just to pray for Israel, but to ask the Lord, what can we each do with the opportunities and the gifts each person has to influence our surrounding, our church, but even our nation, to become a nation that will not fall under the judgment of God. What I see happening now, it goes so quick. The disturbances in the Middle East, that they get it back. It's all the hatred that they have been feeding their population. What is happening to Japan, who was one of the most critical nations towards Israel? They said Israel cannot build in Jerusalem even. And the whole world is shaking. And I pray that God will speak through these meetings to the Finnish Christians to say we have the same colors in the flag of Finland as in Israel. We are going to stand with Israel. Jan Willem van der Hoeven haastaa meitä suomalaisia tällä viikolla siihen, että me tekisimme kaikkemme, jotta me voisimme omassa maassamme, omassa seurakunnassamme, omassa lähipiirissämmekin vaikuttaa siihen, että meidän maamme ei joutuisi Jumalan tuomioiden alaisuuteen. Meidän suhteemme Israelin ratkaisee tämän asian. Nyt on aika seistä Israelin rinnalla. Tule Patmos-kokouksiin, katsele ilmoittelua paikallisissa lehdissä ja myöskin Patmoksen netissä www.patmos.fi.